Per Trentato anni sono stato un anziano della congregation dei Testimoni di Geova. E per questo ho perso la mia famiglia. Mia figlia, I miei nipoti, essi ne sono andati. Ora siedo in una casa troppo silenziosa, stringendo questo distintivo, che ho ricevuto per il mio servizio. E solo un pezzo di metallo, ma mi è costato tutto. Lo estio registrando per ora il vero nemico, e il silenzio. Permettimi di raccontarti cosa è successo. Tutto è iniziato nel 1975. Avevo 25 anni e ardivo di fede. Mia moglie, Elena, ed io eravamo sposati da poco. Dopo una delle riunioni, Illinois sorvegliante di circoscrizione mi prese in disparte. Mi mise una mano sulla spalla e disse: Fratello, hai la stoffa per diventare anziano. Sentii un'enorme ondata di orgoglio. Vidi Elena dall'altra parte della sala. Che mi sorridiva con entusiasmo. Pensavamo fosse la più grande benedizione di Dio. Quell'orgoglio divenne la forza motrice di tutta la mia vita. Ma la prima crepa apparve con mio figlio Marco. Aveva 17 anni. Una sera, dopo il nostro studio biblico familiare, mi guardo e disse: Papa, essi Dio e amore, per distruggere tutti quelli che non credono come noi. Gli diedi lu risposta standard dal nostre pubblicazioni. Ma vidi il dubbio nei suoi occhi. Ica sta il problema. Come anziano, dovevo segnalarlo. Dovevo dire agli altri anziani della debolezza spirituale di mio figlio. Lo feci. Fu la prima fretta di stanza tra noi. Semplicemente seppellii la mia ansia in un lavoro ancora più intenso per la congregation. Poi fu il turno di mia figlia, Sofia. Era il 1995. Voleva entrar all'università. L'organizzazione era fermamente contraria. La chiamavano una cosa mondana. Come suo padre e come anziano, glielo proibii. La notte in cui litigamo, mi urlò contro, mi chiamò un secco carceriere, e spat la porta. Elena piangeva silenziosamente nella nostra camera da letto. La abbracciai e citai le scritture sul non far parte del mondo. Ma le sue lacrime, le sentivo come un giudizio su di me che non riuscivo a comprendere. Per anni dopo, Elena fu la moglie ideale di un anziano. Solidale, silenziosa, ma un silenzio pessimista era passato su di lei. Tornavo a casa sentendomi importante. Percepivo pronunciato un discorso o presieduto un commentato giudiziario, e lei si limitava a guardarmi. I suoi occhi ponevano una domanda, che mi rifiutavo di sentire. Il nostro amore era imprigionato dietro un muro di tutto ciò, che non potevamo dirsi. Un giorno trovai il suo album di disegno segreto. Era stato il suo lavoro a maglia. I disegni raffiguravano la nostra famiglia, ma non come eravamo. Marco da bambino che costruiva un raso. Sofia con il cappello da laureata. Io che ridivo, con in mano una canna da pesca. L'ultima pagina raffigurava il nostro giorno di nozze, ma aveva disegnato una lacrima solitaria sulla sua guancia. La affrontai, confuso. Di solo. Disegno il paradiso che ancora aspetto. Questo mi rimase impresso. Fu insieme. Molti anni dopo, ero in un comitato giudiziario per una ragazza di 20 anni. Il suo crimine era stato por demand storage online. Mentre la interrogavamo, vidi il fuoco della mia Sofia nei suoi occhi. Sentii la logica del mio Marco nelle sue parole. La disassociamo. La mia mano si alzò insieme a quel degli altri. Quella notte sognai ai miei stessi figli seduti su quella sedia, e io che li condannavo. Mi svegliai tormentato. Così feci qualcosa di impensabile. Cominciai a cercare informazioni apposte online. A tarda notte. Lessi di rapporti su casi di insabbiamento di abusi e cambiamenti nelle dottrine, di profezi non adempiute. La verità su cui avevo costruito la mia vita assai scredolo e milpesi. La cosa peggiore, la comprensione della politica dell'ostracismo. Mi resi conto che non era amore, era controllo. Io l'avevo applicata. Avevo evitato mio figlio. Provai disgusto. Dovetti parlare con Elena.
Lo racontai tutto sul tavolo della cucina, con lo mani tremandi. Mi aspettavo che assai spaventas. Invis, mi pris la mani I pieds. Dis, aspettavo che tornassai a casa. Decidemo di intercene insieme. Scrivemo le nostre lettere di dissociazione. Anemo alla cassetta della posta all'alba. Lo imbucamo e ci tenemo per mano. Eravamo terrorizzati, ma per la prima volta in decenni ci sentimo vivi. Il silenzio che segui fu brutale. A nostri telefoni smisero di squiller. Gli amici attraversavano la strada vedendosai. Poi arrivò una lettera da Marco e Sofia. Era formale, fredda. Diceva che ora non avrebbero mantenuto contatti con noi. Eravamo cattivi e pericolosi. Allegrarono foto dei nostri nipoti. La nota diceva. Così sapri cosa state perdendo. Tieni quel foto e crolai. Urlai del dolore. Non avevamo nessuno, tranne noi stessi. Questo è successo 2 anni fa. Il dollar arriva ancora ondate. Ma Elena ora dipinga. Tela luminos, vivaci. Facciamo volontariato in una mensa per I bisognosi. Ci appresano solo per il fatto che ci presentiamo. Alcuni giorni sono molto difficili, tormentati di tutto cio che abbiamo perso. Ma l'amore tra noi ora è real. Non è più filtrato dalla pura. Stiamo imparando cosa significa l'amore incondizionato. Quindi, lo dico ora. Se sei dentro, sentendo quella silenziosa inquietudine, non sei solo. Il tuo adagio è un segno. Se sei fuori, evitando qualcuno, il tuo cor assai, spesa ogni giorno. Quella crepa è la tua coscienza. E andana. Sono stato il custo di una gabbia per 38 anni. Ho perso la mia famiglia causa di un sistema creato dagli uomini. Non commettere il mio errore. Metti in discussion ogni lealtà che ti ci di abbandonare l'amore. Segui la tua famiglia. Lotta per loro. Questa è l'unica fede che conta. Questa è l'unica fede che conta. Ma allora non lo sapevo ancora. Dopo che Sofia era nata. Pensai che la risposta fosse lavorare più duramente. Diveni sorvegliante di circoscrizione. La maggior parte del settimane ero fuori casa, viaggiando tra le varie congregazioni. Tenevo discorsi sull'unità familiare, mentre la mia stessa famiglia stava sgretolando. Tornavo a casa il giovedì, esausto, ed Elena aveva preparato la cena. Mangiavamo in quel silenzio pesante. Le raccontavo del bene che facevo, dei fratelli che avevo incoraggiato. Lei nuova e diceva. Ottimo, caro, ma I suoi occhi erano altrove. Non sapevo come raggiungerla. Onestamente, avevo paura di provarsi. Essi avesse detto qualcosa che non avrei potuto gestire? Essi avesse dubitato? Così continuavo a parlare di più del riunione. Riempivo il silenzio con rumore spirituale. Era più facile così. Era più facile così. E funzionò per un fino al giorno in cui tornai prima da un viaggio. Trovai Elena seduta al tavolo della cucina, semplicemente fisser il muro. Teneva in mano una del foto dei nipoti. Chisi cosa fa successo. Non rispose a lungo. Poi disse, ricordi quando Marco insegnava alla sua bambina ad andare in bicicletta? Sì, ricordavo. Avevamo visto una foto che una sorella aveva passato di nascosto. Sembrava così felice, sussurrò Elena. E noi non ci eravamo. Non ci saremo mai. Mi guardò, e il suo viso era vuoto. Abbiamo dato loro un libro di regole in vista di un'infanzia. Abbiamo dato loro un giudice in vista di un padre. Fu il momento più difficile, perché aveva ragione. Mi sedetti. Mi sentivo appesi. Dissi, cosa facciamo? Lei si limitò a scuotere la testa. Non lo so più. Allora mi resi conto del prezzo intero. Non si trattava solo della perdita dei compleanni. Si trattava del fatto che I miei figli avevano imparato a essere genitori dall'uomo che ero stato io. Un uomo che metteva la dottrina al di sopra degli abbracci, che segnalava ai dubbi in vista di ascoltarli. Avevo costruito una prigione in cui ora tenevano le loro stesse famiglie.
Il silenzio dopo non fu pesant. Fu definitivo. Avevamo perso, ed era colpa mia. Avevo costruito una prigione in cui ora tenevano loro stesse famiglie. Il silenzio dopo non fu pesant. Fu definitivo. Avevamo perso, ed era colpa mia. Quello fu il fondo. E da quel fondo poi fare solo due cose. Risterli morire. Oppure iniziare a risalire. Elena ed io seguiamo di risalire. Fu una risalita lenta e dolorosa. Ma ecco cosa imparai lungo il cammino. Mi ero sbagliato su quasi tutto. Pensavo che l'amor fosse condizionale. Che bisognasse guadagnarselo seguendo le regole. Pensavo che il mio compito fosse sorvegliare I cuori del persone che amavo di più. Pensavo che la lealtà a Dio significasse lealtà all'organizzazione. E che ogni domanda fosse un tradimento. Ero un costruttore, ma stavo costruendo male. Avevo costruito una fortezza di dottrina, mentre avrei dovuto costruire una casa. Una casa ha porte prut. Una fortezza ha mura e guardi. Guardando indietro, vedo che momenti così chiaramente. Quando Marco fece la sua domanda, non aveva bisogno di una risposta da Manuel dal libro Ragioniamo dal scritture. Aveva bisogno che suo padre gli dicesse. Questa è una domanda davvero difficile. Parliamo. Aveva bisogno che pensassi con lui, non per lui. Quando Sofia veniva all'università, non stava rifiutando Dio, stava cercando la vita e l'amore che Dio lui aveva dato. Avrei dovuto essere il suo difensore, non il suo carceriere. Confusi il controllo con la partizione. Veritai la sua fiducia con la mia posizione. E con Elena, per Trentato, iniho amato l'idea di lei più di quanto amassi la donna vera. Amavo la moglie solidale dell'anziano. Non vedevo l'artista, la sognatrice, la madre con il cor spezzato, seduta accanto a me, in attesa che la vedessi. Recitavo il ruolo di marito amorevole, ma in realtà non lo ero. Il gioco è vuoto. La presenza è tutto. Quindi, ecco il mio consiglio, per quanto possa valere da un anziano che è sbagliato per così tanto tempo. Se sei della mia età, potresti trovarti in una situazione simile. Hai dedicato la tua vita a qualcosa, e stai iniziando a chiederti il costo. Per prima cosa, stai in silenzio. Semplicemente fermati. Ferma il lavoro inutile, le riunioni, il noi continuo gioco spirituale. Siediti in silenzio con la persona che ami e ascolta. Non per rispondere, solo per sentire. Poni la domanda di cui hai più paura. La verità di cui hai paura non ti distruggerà. Ti distruggerà la menzogna in cui vivi. In secondo luogo, guarda la tua famiglia. Non con progetti da riparare, ma con persone da oppressere. Se c'è una regola, una politica, una dottrina che frappa tra te e loro, quella dottrina è sbagliata. Sempre. L'amor non ostracizza. L'amor non bandis. L'amor avvicina. Sempre avvicina. Non recitare. Semplicemente presentati, senza secondi fini. Un abbraccio è più potente di 100 sermoni. E in terzo luogo, abbi il coraggio di cambiare idea. Non è un peccato. È crescita. Hai ancora tempo. Forse non decenni, ma ora è sufficiente. Una conversazione onesta può iniziare a demolire il muro che hai costruito per anni. C'è speranza, mai una speranza silenziosa. Non è la speranza ardente e certa che una volta predicavo. È la fragile speranza di un germoglio verde che spunta dal cemento incronato. Per noi, nei quadri di Elena. Non semplice atto di offrire una zuppa a uno sconosciuto che ringrazia. Non tenersi per mano sulla veranda, al tramonto senza una singola parola di dottrina tra noi. Non abbiamo più il paradiso che aspettiamo. Abbiamo questo momento. E in questi momenti siamo liberi. Siamo insieme. E finalmente stiamo imparando ad amare. Il dollar per cio che abbiamo perso forse non scomparire mai del tutto, ma non erla più. Ora è un sussurro, un promemoria del prezzo. Affinché non diamo mai per scontata questa pace duramente conquistata.
Lo esto registrando perch il mio silenzio ha contribuito a costruire la gabbia. La mia voce è ora un piccolo strumento per aiutare a piegare lo spar. Se questa storia risuona con te, essi sei nella tua casa silenziosa, per favor, sappi che non sei solo. Condividila essi pensi che possa raggiungere qualcuno che ha bisogno di sentirla. La tua condivisione può essere un messaggio in battaglia che troverà la sua strada verso un cuore solitario. Lascia un commento casato e dimmi cosa di piccolo puoi fare questa settimana per avvicinarti, per ascoltare, per seguire l'amor sopra la porta. Anche la tua storia conta. Se hai una storia come la mia, di allontanamento, perdita o ricostruzione, considera di condividerla. Nella descrizione trovi un link a un modulo di invio storia semplice e anonimo. Stiamo raccogliendo queste testimonianze, non per rabbia, ma con prova. Prova dei costi umani e prova del coraggio che si vuol per andarsi e ricominciare. Se vuoi approfondire l'argomento, ho elencato nella descrizione alcuni libri che mi hanno aiutato a capire i meccanismi di controllo e a iniziare a guarire. Sono stati una salvezza per me. Ma più di qualsiasi libro, spiegami semplicemente il rumore e ascolta la voce silenziosa del tuo cuore e del persone che hai di fronte. Lì reside la vera verità. Iscriviti essi vuoi seguirsi mentre navighiamo in questa tarda ricostruzione. Siamo solo due vecchi esiliati che imparano strada facendo. E essi ai nostri insegnanti possono illuminare la strada per un'altra persona. Allora forse parte del dolore sarà valsa la pena. Grazie per aver ascoltato. Significa più di quanto tu sappia. Ora che ama qualcuno che ami. Digli semplicemente che stai pensando a loro. Li iniziato.